Those who practice this reparative therapy claim they can change people's sexual orientation, turning their gay patients straight. The American Psychological Association looked into this, and their report warns patients are at risk of worsening anxiety, depression, even suicide. Beautiful morning, hear the sun in my morning, babe. Nothing to morning. I just wanna feel liberated. The idea was that it was wrong and bad and sinful to be gay, and if I could put enough of the things of God, Bible, prayer, etc., inside of me, it would push out the gay things. I started conversion therapy when I was 17. This was in the early 1980s. I didn't actually know I was starting conversion therapy. I went to my pastor at the time at a small Bible church and said that I was struggling with these desires for other guys. He was sympathetic, and he said to me that I didn't have to worry because God could cure me, God could fix me. Ça apparaît quand? Quand on y réfléchit chronologiquement, 69, c'est les premières émeutes gays aux États-Unis, les années 70, c'est ces premiers groupes-là. Dès qu'il y a eu un mouvement politique d'émancipation des homosexuels aux États-Unis, il y a eu des églises évangéliques conservatrices qu'on cherchait à guérir les homosexuels. On prend la Bible au pied de la lettre, donc l'homosexualité est une abomination. Le but est vraiment faire en sorte que les gens n'aient pas de sexualité active homosexuelle. There were some places that I attended that believed that evil spirits and demons were involved, that somehow I had an evil spirit that needed to be taken out through exorcism or deliverance. And those things got pretty scary, particularly for a young person. I was in my teens, and one of these exorcisms was so loud, the neighbors called the police because they thought someone was being assaulted. If I ever instigated, I'm sorry. Tell me who in here can relate. There were lots of lessons and treatments that had to do with correcting our gender. Even silly things like the kind of clothes to wear, how men are supposed to sit and walk, and even activities like playing football and changing the oil in our cars. They had us do these things in belief that it would somehow rewire us to be more masculine. We were not allowed to have contact with anyone who was openly gay or gay affirming. We couldn't really read literature. We couldn't journal. There was all sorts of music and activities that we couldn't take part in. It was psychological torture. If I ever instigated, I'm sorry. Tell me who in here can relate. Ils ont bien compris que s'ils disaient thérapie de guérison, ils auraient des procès pour exercice illégal de la médecine. Donc ils sont pas absurdes, les gens qui organisent ça. Ils évitent le mot thérapie. Donc on va plutôt faire des sessions. Donc on va dire qu'on fait de l'accompagnement. On va dire qu'on ne fait que faire vivre ce qui est écrit dans le catéchisme. Et nous, ce qui nous inquiète, c'est que malgré tout, on est dans l'antichambre de l'emprise mentale. C'est-à-dire que des gens qui peuvent être fragiles parce qu'elles souffrent de l'homophobie, des personnes qui sont fragiles parce qu'elles n'assument pas ce qu'elles sont, parce que c'est difficile dans leur milieu, avec leur culture religieuse, elles se retrouvent entre les mains de personnes qui deviennent toutes puissantes sur elles, parce qu'elles sont en position de domination et leur disent « voilà, on a trouvé la solution pour que tu vives ce que te dit l'Église, ce que te dit le pape, ce que te dit la Bible. » Je suis un peu sceptique. Je demande à voir quels moyens vont être mis en place pour voir où ça se passe, comment ça se passe. Est-ce que vraiment il pourra avoir des condamnations? C'est très dur, ça va être dur à caractériser, la thérapie de guérison. Et aussi quel accompagnement l'État fera pour les personnes qui auraient été victimes de cette thérapie de guérison.